Welcome back to a new episode of Chess TV. As promised, we will continue the coverage from the Castle of Skokloster in the chess history segment. We will of course also continue our analysis of the Queen's Gambit, present a new chess puzzle for you to solve, and Albert will talk about a new topic. But before we continue with all of that, we would like to congratulate Salvador del Rio de Angelis, who won the tournament in Candas, Spain last week, just after winning another big tournament in Greece. Furthermore, we wish to congratulate the 22-year-old Grandmaster Tornike Sanikidze from Georgia, who won the LGR Premium Cup, which was played in Germany, and the 18-year-old Australian Max Ingleworth, who got his first Grandmaster norm by winning the Grandmaster tournament first Saturday in Budapest. Congratulations! And another very interesting fact is that scouts in America now can receive badges for chess. This was presented by the NASA astronaut and Eagle Scout Greg Chamitoff during an event in cooperation with the opening of the World Chess Hall of Fame. Well, I will not keep you waiting any longer, so let us continue with the opening score. So let us continue with our analysis of the Queen's Gambit, the opening we have been analyzing for the last couple of weeks. In our previous episodes we have seen what happens after Black's knight to c6 and e5 in this position, so today we will continue with Black's third possible option, knight to f6. In difference to our previously analyzed move, this attacks the e4 pawn, while the other two moves attack the d pawn, meaning that the game will develop in another way than the previously two analyzed variations. White can here mainly choose between two variations. Either White advances with the pawn or White tries to defend it. The advancing part is quite easy since it's only one option, namely e5, and this is actually the recommended line as well. To try to defend the pawn is another matter though. There are many possible ways of protecting the pawn, and White can use the f-pawn by playing f3, the queen by placing it on c2, e2 and f3, and of course by using the knight by placing it on c3. None of these other moves work very well though, since f3 opens up the white position too much and loses a development tempo. The queen move all leads to loss of the d4 pawn, and knight to c3 isn't that good either. Because in this position Black is to play e5, which leads to a slight advantage for Black after d takes on e5, a queen exchange on d1 and knight takes on e4. White should keep the fourth move e5 though. The Black knight is threatened and has several options to retreat to. The only good option is knight to d5, since the other moves are either too passive or they place the knight on a very exposed square. Knight to e4, for example, leads to terrible consequences for Black after White's f3. Black should here play knight to d5, and this is followed by White capturing the pawn on c4, recovering the lost pawn. White has now equaled out the material and has a space advantage, but Black is not without compensation. This because of the many weak points in the White position, which the Black knights are perfect to exploit. Black should now play knight to b6, forcing White to retreat either to b3 or d3 with his bishop. To retreat to d3 might seem better since it gives White a very nice diagonal. The problem is though that it weakens the defense of the d4 pawn. Black has to be careful though not to capture directly on d4 after bishop to d3, since that will be followed up by White's bishop to b5 check, leading to White winning the Black queen. After bishop to b5, Black continues the game by playing knight to c6, and after this White plays bishop to e3 in order to protect the now threatened d4 pawn. A fun thing to know is that there actually is a quite popular draw continuation in this position after White's knight to f3 instead of bishop to e3. Black takes the opportunity to pin the knight by playing bishop to g4, and now White sacrifices his queen by playing knight to g5. Because if Black now takes the queen, White can draw after bishop takes on f7 check, followed by king to d7, bishop to e6 check,
king to e8, bishop to f7 check, and so on, and there will be a draw by threefold repetition. So after bishop to e3, black has to develop, and does so by bishop to f5, which is followed by knight to c3, e6, and knight to g to e2. The position is quite complicated. White has more space, but also a lot of holes in his position, giving black opportunities. Black might have a tough time, though, to decide where to castle. A queenside castle can seem weak because of the open sea line, but is sometimes recommended. It all depends on White's response. Because White can very easily start an attack on the kingside as well by pushing forward his kingside pawns. But with that, we end this week's episode of the Opening School. We will of course be back again next week, so see you then. In a relatively short time, the last 2 years or so, St. Louis has established itself as a chess mecca. Not only do they have a Chess Hall of Fame, an entire museum dedicated to chess and with amazing exhibitions, they also have the St. Louis Chess Club and Scholastic Center, an institution that surpasses itself with each event. Most recently, the Kings vs. Queens tournament was played, in which 5 top male players played against 5 of the world's strongest female players. The Kings team was headed by Hikaru Nakamura, US #1, and the Queens team was led by Caterina Lano, who was only 12 years old when in 2002 she became the world's youngest women grandmaster. The 2 teams played against each other in Chess 960 and Rapid Chess. It was a spectacular event in a beautiful setting with lavish playing conditions, beautiful players, and a prize sum of over $52,000, and of course interesting chess. But above all, beautiful players. From an avid chess fan's point of view, it's of course interesting to follow the actual games of the tournament whenever strong players play interesting chess. But I have to admit that it gets vastly more appealing when the tournament's presentation is more aesthetically pleasing. And for that, the organizers from St. Louis really deserves to be commended. Now it's finally time for a new chess challenge. The position in which you will seek the checkmate in 3 moves was played during the Chess Olympiad in Turin in 2006 between the Australian player Laura Moylan and Libyan Safa El Nami. It is White that checkmates Black in 3 moves. You have 1 minute to find the solution. Good luck. Just by a quick look at this position, we see that White has a positional advantage and that Black is extremely crowded. Just look at the black-fielded bishop on d6, which blocks the other bishop's development. And look at the knight on e7, struggling to guard the g6 pawn. Our knight is, however, pinned down by the rook, which looks quite uncomfortable, but we can't let that stop us from searching for a checkmate or to make us lose focus. We have played up this really strong position, and we should keep playing tough. We can't let Black get a chance to start defending himself here, which means that we must perform checks in each move in order to force Black to act as we wish. So, how do we check? There are 3 different checks here: bishop to f7, queen captures on g6, and knight to f6.
If the bishop goes to f7, the king just takes it, and then there is no continuation for white. If the queen captures on g6, the knight captures back, and after that we will not find a checkmate at all. And although it looks quite odd, we choose to play knight to f6 check here. The check prevents black from being able to capture the queen, forcing the king to go to f8. The king is now fully blocked, and the only thing missing is a check. It is important here to notice that we actually have a bishop in the game, and that is exactly what we need here. We play bishop to h6 with a check. Black can only capture the bishop with the rook, and then we checkmate black with queen capturing the rook. So I really hope you found the checkmate. The funny thing with this game was that the checkmate came very early in it, which of course maybe wasn't that funny for black, but that's how it is sometimes. In order for you to not get checkmated too fast in your games, the best thing you can do is to practice as much as you can during the week, and of course to make sure to follow the chess puzzles here on Chess TV. Välkomna till ett nytt schackhistoriskt reportage här i Mitt i schack. En person som är nära förknippad med den svenska storhetstiden på 1600-talet är Carl Gustaf Wrangel, som bland annat övertog befälet över de svenska trupperna i 30-åriga kriget 1646 och lät bygga det Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Och inte minst Skokloster som vi har bakom oss här och där vi befinner oss idag. Ja, vi har också spårat upp en koppling mellan Wrangel och schack. Och speciellt mellan hans roll i ett sjöslag och ett mycket speciellt schackspel. Men för att utreda den saken närmare så har vi även idag bestämt träff med en expert. Så låt oss först gå in i slottet för att se om vi hittar honom. Vi befinner oss nu inne i slottet och står i den gång eller omgång som det kallades på den tiden. Där vi kan gå in i Wrangels eget förmak som det brukar kallas. Så låt oss gå in och se hur det ser ut. Välkommen till Skokloster slott. Jag heter Bengt Kylsberg och jag är intendent här och ansvarar för stora delar av samlingarna förutom böckerna och de textila samlingarna. Ja, stort tack för att du ville ta emot oss och ge Mitt i schacks tittare en chans att få lära känna lite om ett spännande stycke svensk 1600-talshistoria med schackanknytning också. Ja, Carl Gustaf Wrangel var ju en man som var intresserad av allehanda kulturyttringar som var aktuella på 1600-talet. Han samlade böcker, något som vi återkommer till lite senare. Och han ägnade sig åt det moderna sysslan svarvning. Och inte så oväntat så var han också intresserad av brädspel och schack. Ja, vi kan börja med att ta en titt på det här kombinerade schack- och brädspelet. Vad kan vi säga om det? Ja, det är det största brädspelet som vi har här på slottet. Och det är kanske också det som är enklast i sitt utförande. Men samtidigt är det så typiskt med att vi har schacket på ena sidan. Sen fäller man upp det
Och då finns det brädspelet där och sen är det ofta på baksidan en bild, ett motiv av något slag. Och vi kanske ska öppna det här brädspelet och titta på hur det ser ut inuti. I museisammanhang så använder man ju alltid vita vantar för att minska framtida vårdproblem. Så att jag ska sätta på mig sådana. Innan vi öppnade så tänkte jag, kan vi säga någonting om först datering och vad det är gjort av för material? Dateringen är ungefär som de andra vi har här, alltså omkring 1640 skulle jag tro att det är. Det är elfenben och ebenholts, det är ganska vanligt att man använder de två materialen. Sen så är det jacaranda och det är olika typer av träslag. Ofta har man ett blindträ utav furu, kanske gran, som man har limmat på faneret. Det här är ganska tungt också. Sen kan man, som vi kommer att se inuti, så kan man också använda buxbom till exempel för att göra de här spelmarkerna med. Och sen är det då förgyllda gångjärn och beslag. Så att det är ju ett oerhört påkostat arbete i alla fall. Det här var ingenting som fanns i stugorna hos gemene man i alla fall, utan det här var någonting som är reserverat för de högre samhällsstånden. Ja, nu rör vi oss i elitskiktet i landet och Europa. Men om jag fäller upp det här så ska vi se hur det ser ut. Det här är rejält stort och tungt. Du ser här att det är elfenben, ebenholts och det ser ut att vara ek i det här också. Det är ganska tungt när man lyfter det. Med spelmarkerna och sen är det 2 stycken horn för att ha tärningar i naturligtvis. Och här finns också tärningarna kvar, vilket är ju oerhört ovanligt att de är. Men spelen här har ju inköpts, de har varit här i slottet i 350 år ungefär. Och man har varit oerhört aktsam om alla föremål i slottet. Så att, och från 1701 har ingenting fått tagits härifrån. Man kan väl förmoda att det var just så här det såg ut och i det här skicket som det har befunnit sig ungefär hela tiden. Så att schackpjäser har nog aldrig funnits till det här spelet. Nej, det har det inte. Även om det typiska ju var att man gjorde ett schackbräde också i kombination med det här. Då. Det som jag tycker är ganska elegant i det här också, det är att sidorna, sargerna i brädspelet är ju konkava. Så att du ser att det är fint ingröpt där. Och det är gjort med fin intarsia i borden. Geometriska former i det här fallet och här även då de svarta och vita fälten för brädspelet. Bengt, du tipsade mig om en artikel i museiårsboken från Kulturen i Lund från 1975. Och i den så omnämns förekomsten av brädspel i Sverige på 1600-talet och speciellt hos prästerskapet och på slotten. Artikelförfattaren Jan Gerber ger där ett citat från en skrift från 1600-talets början av Laurentius Paulinus Gothus. Brädspel är ett riktigt prästgårdsnöje, säger han där. I Gerbers artikel om brädspel i den här årsboken återges också den här bilden ur Olaus Magnus bok från 1555 om de nordiska folkens historia. Där en man och en kvinna ägnar sig åt brädspel. I bakgrunden i den här bilden så ses faktiskt också något som troligen är ett schackbräde. Om brädspel var flitigt förekommande i Sverige under 1600-talet så är intrycket från de flesta källor att schackspel var betydligt mer sällsynt. Och det är kanske signifikativt att det spel vi just tittat på här saknar schackpjäser. Vilket också är fallet med nästa spel som har en mycket intressant historia. Next week we'll present the continuation from the castle of Skokloster, and then we will show yet another chessboard that was found in the castle. So see you then.